Botswana are many things. Family people, creative and forward-moving. And most in their heart of hearts are farmers. Farming is inseparable from our collective memory of who we are as a people, with cultural events like Thobo and Letafula celebrating the abundance of life that comes from the earth. We have a litany of words to describe what to the untrained eye is imperceptible differences in the shades and markings of a cow. Our weddings, funerals and other life markers are still commemorated with a donation of livestock. And for many, retirement conjures up not images of golf resorts or beaches, but a return to the sequestered highs and lows that come with farm life. However, while agriculture was the leading economic activity at independence in 1966, accounting for 40% of the total gross domestic product, its economic contribution has fallen sharply. Following the discovery of minerals in the 1970s, the relative importance of the agricultural sector declined. And now a 2012 World Bank report shows that the last gauge of the sector's value add to GDP stood at a mere 2.46%. In light of important current concerns like economic diversification, food security and job creation, government has been keenly focused on resuscitating the sector, offering grants to investors and using import controls to minimize cross-border competition. Most recently, government leaders have issued a call to commercial banks to better assist farmers, touting agriculture as the next diamond. Kar ke na le team ke a go elema ke ntshe dijo ke di rekise lokelo neele madi ba re o na le bokae ke ra ke re ba ga lo utlwa gore maemo a me ke a o ga bere ke mme ba gaetso konta ga ditlotlo re kopa gore batho ba di banka ba lemoge gore temo e ga isa kepo ya teemane ka re teemane ya hela le hatse le ga lena go hela ba lebele ko pele ba itse gore mmidi o tswang Afrika Borwa mmidi o tswang Zimbabwe o tswang Zambia re o reka ke di billion ka beke jaanong re boloke madi a tswelang kontle ra be mo go bo mathiba le ba bang re batla gore di banka di re emenokeng ba re emenokeng ba lemoge gore go ha re tsamaisa letshego la matshego a mararo a puso a eleng gore ke food security balemi ba ja ka re mathiba na bua ba ntshitse di million ga re ikgantse trekere ya me ke le blue ye hatanteng e blue e ja 600,000 ile yone hela ile kompa jalo e sena mogoma engwe ke le halele e khibidu number 2 e tona e ja 1.3 million ile kompa hela ile yone ntse ja mme tshimo e ha ke le mai tse di tsene mo masimo di go ga megoma go tswantsa ba gona le trekere tse pedika ha o tshela kensmesele peo mo plantereng o simolla ka ha o ya ka ha e tsana ka ha e hedile wa tshela ha e tsana ka kwa e hedile jaanong ha motho go bankeng a go rare you are not worth it a ba re ke go neela trekere e lengwe hela o go rare wa go feila jaanong re tshwantse a re ha re ira appraisal ya temothuo In which ways have banks responded to this call? We find out tonight. Welcome to First Issues.
Welcome back to First Issues, as we take a look at how commercial banks are responding to the national call to better aid farmers and thus improve our ailing agricultural sector. Tonight we speak to representatives from Agriwes, a financial product supposedly crafted to meet the unique needs of the farming community. What we primarily focus on agriculture as well is the movable assets. I'm talking about tractors, planters, harvesters, anything that falls under the agriculture sector will be financed by West Bank. The solution that we offer under West Bank is a solution called Agriwes. The difference with what we usually do is that it's a structured finance option. You know, with agriculture, it's very seasonal. In terms of what benefits you offer to the market, they have to be structured around the portfolio itself. There are so many subsectors under agriculture, and obviously you want to structure your solution around the various subsectors in the agriculture section. Renale credit card. Ke go kgontshang gore ke monka ke petty cash. O e dirisa go duela ditshenyegelo tse leng gore wa di tlhoka ka letsatsi le letsatsi mo nakong e rileng. Mme gape be re nna le gore re thuse balemi barui ka tsa madi a leng gore a tlhokagala mo nakwaneng ke ra mo ngwageng gore jaaka overdraft. Overdraft ke gore ke ha o hetelela mo accounting ya gago. Overdraft o e dirisa gore o ka duela tse tsotlhe tse leng gore di a tlhokagala mabapi le go tsamaisa kgwebo ya gago. Mme gape o ka e dirisa gore tse o tla bong o di tlhoka e le gore ke tse leng gore e tla be di tshwana le jaaka bo di-fertilizera bo go duela babereki eng tsa nako eo o ka dirisa overdraft mo go tsone. Gape be re nna le mo e leng gore go bitsa a short term loan. Short term loan yone o e tsaya le gore o tla bo o dira mabapi le go go katolosa business ya gago gore go oketsa capacity ya business ya gago. And e be re nna le medium term long term loan e leng gore yone tota o e tseela gore o batla gore o dire tse dikgolo jaaka go tlhabolola go epa tamo kapa go fensa jang. E be re nna le engwe e leng gore yone ke a sebaka se se telele e o ka tsang 10 to 15 years yone e dirang tota go tlhabolola mo go tona jaaka go reka polasi. Kana re tlhaloganya sentle gore tota temothuo ke kgwebo e leng gore e harologane dikgwebo tse dingwe ka gore o tla itlhaele gore letseno la madi ga le tle letsatsi le letsatsi bie ga le tle kgwedi le kgwedi gore ke letseno le leng gore le ka tla go mo ka kwatara le lengwe e bie le kgona go tla le ha e le gangwe ya la ka ngwaga jaaka la temo ya komelelo. Mme jaanong ha pharologanyo ya teng yala ke gone gore le rona re go adimana ya be re tsetse go mo tlhaloganyong ya gore re itse gore tota ha o tla go duela sekoloto tshwanetse re be re lebagantse thuso ya rona le ka letseno la go la madi gore le tsena jang. Kana ba dibanka ha o bona ekete ba bete se molangwana gore a adima madi jana ke gone gore madi a ga sa bone ke a ba bangwe ba ba rileng ba re tshwareleng jana. Mme ngwe se re se tlhoka mo dibankeng ke dikitso tse di tseneletseng ka go dupa le go seka gore kopo ye ya kadimo ya madi e tota mokupio ka ha kwa dileng ka teng maitoko a gagwe ya ke maitoko a ka swang tema ke maitoko a tshwanang ke gore a sekegelwe tsebe gore molemi a se ka lathegelwa le monga madi yo re mo a tshwaretseng lene a se ka tsoga lathegetswe gongwe banka ya tsoga e wetse ka lengope. Mme re tshwanwa ke gore ba gaeso bobedi jo re dirisanya mmogo go abelana megopolo e le dikitso tse gore kopo kadimo e ka thuswa ka tsela e ntseng jang. How does the bank cushion farmers against the seasonal and high-risk elements that our guest has just mentioned? Farming letseno la yone le ke ga se la kgwedi le kgwedi mpo letsatsi le letsatsi jaaka o bua e seasonal. Mme tse tsotlhe re di tsetse gore re di akanyeditse mo e leng gore re nna tshelo yana re buisanya potso go gore re itse gore molemi mongwe le mongwe
sa se dirang se harologana le o mongwe gore you are unique ka nako e o tshwanetse o re bolelele sentle o re tlhalosetse gore letseno la gago la madi le tsamaya jang jang ra go neela tharabololo ya go duela e tla beng e lebagane le letseno la gago la madi ka mantswe a mangwe ga e le gore molemi wa ditamati re itse ditamati di tsaya kgwedi tse tharo jaanong go raya gore wena o tla bo o duela ka kgwedi ya bone jalo jalo ga o le molemi wa komelelo go raya gore o tla bo o duela gangwe hela ka ngwaga morago ga thopo. The benefits that we'll offer under Agriwes, if a customer or a client approaches West Bank, is that, our relationships with key stakeholders, whether suppliers or dealers, will offer the client a service that is beyond what we can call normal service. I mean, we usually term it legendary service. We understand that the partnership will let us know more about the asset itself, exactly what is it that it can do or add value to the client as an agriculture client. And what we also say as well is that, the allowance that we offer to clients in terms of quarterly payments, yearly, the package is structured around the client as well in terms of the seasonal outputs that are involved in that industry. So those are the two main benefits that we say are slightly different. You've got the option of paying on monthly basis. You've got the option of paying on quarterly. You've got the option of paying on biannually. You've got the option of paying annually. So those are some of the structured solutions that we've got around Agriwes. Flexibility and needs-structured solutions are words we can all appreciate coming from a bank. But what does Ms. Basiami mean by special service? The special service that we offer is that, as you know, agriculture is broad. It has got so many subsectors. It's either you do arable, it's either you do pastoral. There are so many subsectors around agriculture. But being a financial institution that really cares about the well-being of its clients, as a farmer, you can approach the bank through our footprint. You can actually come to us for assistance in terms of farm implements and machinery. And by farm implements and machinery, I'm talking about tractors, I'm talking about harrows, I'm talking about tillers, I'm talking about even the trucks that actually move the produce from one spot to another. I'm also talking about, the plowing implements, like, the disc harrows. There's so many farming implements that you find around agriculture. And, the center pivots, if you are involved in, irrigation in a farm, we can also assist in those types of implements. Both our guests acknowledge that farming is a high-risk investment. And while we are aware that insurance is provided in the package, how comprehensive is it and can it be improved? Tota re ira mo go teng key man insurance e leng gore bone batho ba ba berekang ba mele ba botlhokwa ba khabariwa and e be re nna le mo e leng gore ke crop insurance mo e leng gore ra itse gore dilo tsa tlholego kana ga di na taolo gore ga di laolesege mo e leng gore e tshwanetse gore e be re le mo seemong sa gore ga o ka diragala gore go nne le diji mpo ga diragala gore pula e be e nele mme e be e tloga e ema thobo e be e nna ko tlase e tshwanetse gore re itse gore re khabarile molemi morui ka tsela e ntseng jang. For the small farmer watching from home and now eager to get financial assistance for their agricultural ventures, listen carefully as to which steps you must now take. Se se tona gore re na le makalana a FNB gore branches tse e leng gore di e setse jaanong ke tsa gore re gauile go khabara lehatshe lotlhe. Thulaganyo e siameng ko gore o ya ko nngwe ya makalana o tshwanetse gore o bule account ko go bone gore o nne le tirisanyo le bone ke gona ha o simololang teng and mookamedi wa banka mongwe le mongwe o ka go tlhalosetsa ka lenaneo le ebile gape re setse re ile hape lenyana go gore ba bangwe e setse ba ile gore re ba lebagantse gore re lebaganya modiri wa banka gore a lebagane le wena gore ne relationship manager o e leng gore o tla be jaanong a go tlhalosetsa gore lenalo le keng le gore gape ba kgonne gore a go etele go bona gore tota o dira eng.
In the next segment of the show, we speak to a man who asserts that the everyday postal stamp still has a valuable function in this day and age. Welcome back to First Issues. There are a lot of ways in which one can grow a fortune. Conventional methods include investing in stocks, bonds, and the like. But in these uncertain times, many are now opting to protect a share of their wealth by investing in tangible assets like wines, art, classic cars, coins, and even stamps, the more alternative investments. Capitalizing on an increasing global interest in rare stamps as an investment, the world's oldest rare stamp merchant, Stanley Gibbons, is expanding its reach, opening offices in Singapore in April and in Brazil in May. Stamp collectors, or philatelic investors to be more precise, do not only enjoy the financial rewards from their investment. Many devotees relish the feel of owning a tangible piece of history, as stamps visually commemorate events, peoples, and environments from all across the globe. Far from being pulverized under the crush of advancing communication technologies, it appears the stamp may still have some worth in our time. This evening, Botswana Post philately manager Motheo Makolo reveals to us that there is more to the little square piece of paper that is the stamp than meets the eye. Welcome back to First Issues, as we continue to explore the true value of the everyday stamp. Tlwaelesegile jalo gore stampe ke selo se eleng gore se direletswe gone go posa jalo gone ke nnete mme go na le batho ba eleng gore ya re stampe se sena go dirwa le bone ba nne le kgatlhego mo go sone batho ba eleng gore ba se ipela jalo gore ba te ba nne ba se rue bangwe morago ba se rekise jalo bangwe ba ruti ba bangwe ka sone bangwe be ba ka puisanya ka sone hela mo goreng dipuisanyo di collectors di study group gore batho ba eleng gore bone mo kgatlhegong tsa bone ke gore ba ithute ka stamp se. Mr. Makolo is insistent that consumers need to be educated on the true potential of a stamp. What is it we are meant to learn exactly? Ne ke batla go tlhalosa gape gore stamp seo se na le boleng bo bongwe bo eleng gore bo botlhokwa thata jaaka o itse go na le maiteko a leng teng a go rekisa Botswana jalo a go direng stamp se dira go lo mo kana gore ga o ka lebella stamp se gore go mo mahelong a eleng gore tota a ga isalela maranyana internet sa gore ga go lengwe jaanong gongwe le gongwe ko se yang teng se kwadilwe gore Botswana mme ebile se supa diwa tsa Botswana diphologolo jalo jalo jaanong ka lebaka lone leo tiro e leng gore e tona e leng gore gongwe re ka tswa re sa ile mo go ka ga stamp ke yone ya go rekisa Botswana ra ya go bapatsa Botswana. We were treated to a demonstration on how the flora, fauna, and happenings in our society, captured on our stamps, form the unique markings that set us apart from other peoples. Mo ditempeng tse ke tse le gore ne di dirilwe go lebilwe mahelo a eleng gore ke a kgathang bajanala a supa diphologolo tsotlhe ga mmogo le gongwe le tikologo ya teng jalo go bo go nna le ditempe tse eleng gore di supa dilo tsa botlhokwa tse eleng gore tsa Botswana la ke palo ya batho jaaka palo ya batho rra ya ka ikile ya nna go gore rena le go dirisanya le maphata a rileng go le ka gone gore re tsweledise thabollo ya maiteko a gormenta a Botswana mme ditempe tse eleng gore gongwe di ratiwa thata rra ke batho ba eleng gore ba gobokanya ditempe bile di bua thata ka Botswana ke tse di buang ka ngwao le dilo tsa Setswana o tla le moga ha rena le ditempe tsa Sesigo Sahalana le tsone dinkgo ke dilo tse eleng gore tota ke tsa Botswana ga go kwa di bona di ntse alo gape ko mahelong a sele rena le ditempe tse di buang ka ha Motswanana a tholega a para ka teng jalo yone ditshega jalo le metseto kana ba gongwe bonna ke ga ba tlhaloganya gore motseto go toya motseto ga se o eleng gore wa baby shower ko eleng gore go no ile gore wa ipipa ka one bo go nna le ditempe tse eleng gore tota ne di bua ka dio tse eleng gore di botlhokwa mo Motswaneng kana ke dio tse eleng gore ke diphethelelo tse di tona o ka lebella stamp sa ga mme Mpule kwa la gobe o leng gore o kile a re totomatsa
ke dilo tse e leng gore stampe sa se supa mme ebile le batho ba di kgathegela. If stamps are the miniature cultural ambassadors that Motheo has positioned them as, what steps have been taken to share the significance of these assets with clear stakeholders, such as the Botswana Tourism Organization? Re setse re kila re na le dipuisano le ba ga rona ba Botswana Tourism e le gona gore re ba le motse gone gore le rona re na le seabe se re ka se tsayang gone go leka go totomatsa le go papatsa Botswana. Ga mmogo le ba bora brand Botswana le setse re le mo dipuisanong tse e leng gore di ta gogela gone gore mo goreng re bone gore re ka dirisanya mmogo jang gore re rotlhe re goga mmogo re totomatsa lefatshe la Botswana. In a world where a majority of our representatives from across the social spectrum have cellular phones, and where people are more likely to text, call, fax, scan, or tweet before they would even consider packaging and posting an item, who still even uses stamps? Stamp sa ntse se dirisiwa. Go na le ba e leng gore e bone ba polopotana ba santse ba kwala e le jalo go isa melaetsa mme go na le batho ba e leng gore ba gweba ba e leng gore ba tlhokega gore ba pose makwalo jalo jalo. Mme ya ka ke builela nthanta gape go na le ba e leng gore ba go gore nkare ba collecta ba ipela gore e tenne re ka moso se kgone gore se ba busitse seng go gore ga o ka lemoga ditempe tse di nna di change ka moso o bona nonyane ka moso o bona mantu ka moso o bona diphologolo jalo jalo gone mo go direlwa gone batho bone ba kereng ba di ipela ba gore morago ga lebaka le le rileng ditempe tseo di taba re di busetsa morago go gore di tsaya tsotlhe ko diposong be re di busa e be re ka di senya jalo ra di tshuba kana re di dira ja go direla gore bona ba di ipeelang bawe e nne bona hela ba di tshotseng gore yaanong di se gore se nne le boleng. Mr. Makolo has had the privilege of attending philately conferences around the world. He shares with us what he has learned about international collectors and which of our stamps they favor most. Ke buile ka stampe sa ga Mpule kwa Lagobe, ke buile ka stampe sone sa se supang di tsa tholego tsa Botswana. Stampe sa dinonyane. Thata dinonyane tse re ne re di bitsa di kingfisher. Leina la teng la Setswana la nkgaka mme ke tsone tse e leng gore batho ba di ratile thata. Dinonyane diphologolo di tatana yalo dio tsa go nna jang. There is a wealth of untapped potential in both our agricultural sector and within our national philatelic community. Ka nnete go lebega e le gore metlhala ya khumo e mentsi. From me, Nameto Sibina, the team behind First Issues, and our sponsors, First National Bank, we wish you a good night and pleasant viewing.